So hi guys, welcome to Deicast channel. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. அது மட்டும் ஸோ நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ இதுதான் கைஸ் அந்த கார். ஸோ இந்த 2 கார் மட்டும்தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கைஸ். ஸோ இந்த 2 கார் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் இந்த கார் நான் பார்த்தீங்கன்னா RMC.com அப்படின்றதில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது பார்த்திங்கன்னா இது நார்மலாக ஷாப்பில் வாங்கினது. ஸோ இதோட ஸ்கேல் பார்த்திங்கன்னா 126. என்னோடய ஸ்கேல் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா லிங்க் கீழே கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு நம்ம சேனலை யாராவது புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் கைஸ். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோர்ஸ் கேன் பி ஓப்பன். ஸோ அண்ட் இங்கே பேக் டோர்ஸ் கூட ஓப்பன் ஆகச்சாங்க. ஸோ கைஸ் இதுதான் கைஸ். ஸோ டோர்ஸ் இதோட லிங்க் கூட நான் தரேன், போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கார் பார்த்தீங்கன்னா இதாங்க கைஸ், நான் சொன்னேன்ல. ஸோ இது ரொம்ப இது. ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். கைஸ் இதான் அந்த கார். அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் கைஸ். அதெல்லாம் பேக் டோர்ஸ் நேம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி தான். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ இந்த 2 கார் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நல்லா இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ பிளாஸ்டிக் கைஸ். இது வந்து பிளாஸ்டிக்கு, இது மெட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும். டீட்டெயிலிங்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். இதோட டீட்டெயிலிங் ஸோ குட். நல்லா டீட்டெயிலிங்காக நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே எப்படி ஒரிஜினல் ஜீப் எப்படி இருக்குமோ அதே டீட்டெயிலிங் தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சின்ன இது கூட கிடையாது. அப்படியே நீட்டாக நாக் பண்ணி. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் நார்மல் டாய் கார் தான். பட் இந்த கார் தான் எனக்கு ரியலி ஐ லைக் திஸ் கார். ஸோ இந்த டோர்ஸ் கூட ஓப்பன் ஆகும், பார்த்து இருக்கும். ஸோ நைஸ் கைஸ்.